আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের একটি মজার ভিডিও নিয়ে কথা বলবো। সেটি হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড 2019 এই যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এসেছিল সেই বিষয় সম্পর্কিত ভিডিও, যেখানে তোমাদের ক্লজ কাকে বলে, ফ্রেজ কাকে বলে এবং কোন রুলসের ভিত্তিতে সে বাক্যগুলি কমপ্লিট করছে আমরা, সেই সার্বিক বিষয় নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে থাকছে। চলো আমরা ক্লাসটি উপভোগ করি। প্রথমে প্রশ্ন যে আমরা দেখি, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস ইউজিং সুইটেবল ক্লজেস বা ফ্রেজেস। এখানে বলা হচ্ছে সঠিক ক্লজ বা ফ্রেজ দিয়ে আমাকে এই বাক্যগুলো পূরণ করতে হবে। পরীক্ষায় উত্তর লেখার জন্য তোমাদের শেষে যে বাক্যটি রয়েছে সেই বাক্যটা পুরোটা উঠাতে হবে, আর যতটুকু তুমি পূরণ করবে তার নিচে আন্ডারলাইন করবে। এবার আমি তোমাদের কোন রুলসের ভিত্তিতে হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, সেই বিষয়গুলো এখন বলবো। প্রথমে দেখা যাক ক্লজ কাকে বলে। ক্লজ ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হুইচ কন্টেন্স আ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ ফাইনাইট ভার্ব। ক্লজ হচ্ছে শব্দগুচ্ছ যেখানে একটি সাবজেক্ট থাকে, কর্তা থাকে এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। অপরদিকে ফ্রেজ ইজ অলসো আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হুইচ ডাজন্ট কন্টেন আ সাবজেক্ট অ্যান্ড আ ফাইনাইট ভার্ব। ফ্রেজের শব্দগুচ্ছ কিন্তু সেখানে কর্তা, সাবজেক্ট থাকে না এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকে না। তাহলে এই দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে যে এটাতে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকে, এটাতে সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব থাকে না, কিন্তু দুটোই শব্দগুচ্ছ। তাহলে এই শব্দগুচ্ছ হতে হলে অবশ্যই দুই বা তার বেশি শব্দ মিলিয়ে সেটি হতে হবে। অর্থাৎ যে বাক্যগুলো আমরা পূরণ করব অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেখানে যাতে মিনিমাম দুটি শব্দ বা তার বেশি শব্দ থাকে, তাছাড়া কিন্তু সেটি হবে না। এবার আমরা বাক্যগুলো পূরণ করি। হি ইজ আ লায়ার, সে একজন মিথ্যুক। ডোন্ট রিলাই অন হিম, তার উপরে বিশ্বাস করো না। রিলাই অন প্রিপোজিশন, এটা রিলাই অন হিম। তাহলে এখানে খেয়াল করো যে ওয়ান হিম দুটি শব্দ রয়েছে এখানে, আর ওয়ান কেন হলো, রিলাইয়ের পরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হয় ওয়ান, যার কারণে এখানে ওয়ান দেওয়া হয়েছে। তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে কালার করে দিচ্ছি, পাশাপাশি আন্ডারলাইন করা হচ্ছে। মোবাইল ফোন ইজ এ ওয়ান্ডার অফ মডার্ন সায়েন্স। মোবাইল ফোন হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বিষয়, বাট কিন্তু it has some demerits, but it has some demerits. Mobile phone is a wonder of modern science, but it has some demerits. মোবাইল ফোন ইজ আ ওয়ান্ডার অফ মডার্ন সায়েন্স। মোবাইল ফোন হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বিষয়, বাট ইট হ্যাজ সাম ডিমেরিটস, কিন্তু এটা কিছু অসুবিধাও রয়েছে। টাইম হ্যাজ ইটস উইংস, সময়ের মানে উড়ে সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে আর কি। টাইম হ্যাজ ইটস উইংস, উইংস মানে পাখা, ইহা পাখা রয়েছে। ইট হ্যাজ 5 years, 5 বছর পার হয়ে গেল। সিন্স উই ড্যাশ, প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা না বললেই নয়, সেটি হচ্ছে সিন্সের দুটি রুলস আমরা নর্মালি জানি। একটি হচ্ছে পূর্বের অংশটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়, পরেরটা হয় পাস্ট ইনডিফিনিট। অপরদিকে সিন্সের পূর্বের অংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয়, পরেরটা হয় পাস্ট পারফেক্ট। তাহলে এখানে খেয়াল করো, সিন্সের পূর্বের অংশ রয়েছে কি পাস্ট ইনডিফিনিট। ইট ওয়াজ 5 years, 5 বছর হয়ে গেল। সিন্স উই হ্যাড মেট, পরেরটা হয় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে এখানে উই দেওয়া আছে সাবজেক্ট, আমরা সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাড বসালাম, এরপর মূল ভার্বের ভিত্তিতে মেট, মিটের পাস্ট ফর্ম মিট, উই হ্যাড মেট।
Our country is beset with many problems. আমাদের দেশ অনেক সমস্যায় জর্জরিত, বিশেষ হচ্ছে বেষ্টিত। উই ওয়াল শুড কাম ফরওয়ার্ড, আমাদের সকলের উচিত এগিয়ে আসা। উইথ এ ভিউ টু, একটা রুল স্মরণ করি এখানে, উইথ এ ভিউ টু এর পরে ভার্ব ওয়ান এবং তার সাথে আইএনজি যোগ করতে হয়। তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এখন যেটি করতে হবে, ভার্ব অন নিয়ে এসে তার সাথে যোগ করতে হবে, এরপর এক্সট্রা ওয়ার্ড। তাহলে আওয়ার কান্ট্রি ইজ বিসেট উইথ মেনি প্রবলেমস, আমাদের দেশ অনেক সমস্যায় বেষ্টিত মানে জর্জরিত। উই ওয়াল শুড কাম ফরওয়ার্ড, আমাদের প্রত্যেকের এগিয়ে আসা উচিত কিসের জন্য? উইথ এ ভিউ টু সলভিং দিস প্রবলেমস, সলভিং দিস প্রবলেমস। Whenever he speaks in English, যখনই সে ইংরেজিতে কথা বলে, he makes no mistakes. He makes no mistakes. Whenever he speaks in English, যখন সে ইংরেজিতে কথা বলে, he makes no mistakes, সে কোনো ভুল করে না। বাট টু লার্ন থ্রু মিস্টেক্স, কিন্তু আমরা ভুলের মধ্য দিয়েই শিখি। একটু খেয়াল করো যে যখনই সে ইংরেজিতে কথা বলে, হি মেক্স নো মিস্টেক্স, সে কোনো ভুল করে না। বাট উই লার্ন থ্রু মিস্টেক্স, কিন্তু আমরা ভুলের মধ্য দিয়েই শিখি। প্যাট্রিয়টিজম ইজ এ নোবেল ভার্চু, স্বদেশপ্রেম একটা মহৎ গুণ। ইট ইজ হাই টাইম, এটাই সবচেয়ে ভালো সময় কি করার জন্য? প্যাট্রিয়টিজম নোবেল ভার্চু, এটা একটা মহৎ গুণ। ইট ইজ হাই টাইম টু ডেভেলপ ইট, ইট ইজ হাই টাইম টু ডেভেলপ ইট। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা না বললেই নয়। ইট ইজ হাই টাইম, এটা একটা ফ্রেজ। এরপরে আমরা দুটি প্যাটার্ন ফলো করতে পারি। একটি হচ্ছে 2+V1, আরেকটি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস V2, অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম। এখানে বলা হচ্ছে স্বদেশপ্রেম একটি মহৎ গুণ। ইট ইজ হাই টাইম, এটাই সবচেয়ে ভালো সময় টু ডেভেলপ ইট, অর্থাৎ এই গুণটাকে উন্নত করা, এটাই সবচেয়ে ভালো বা পারফেক্ট টাইম। ইট ইজ হাই টাইম, এটাই সবচেয়ে ভালো সময় টু ডেভেলপ ইট, এটাকে উন্নত করার। এ স্টুডেন্ট হ্যাজ টু বি পাংচুয়াল, একজন ছাত্রছাত্রীকে কী হতে হয়? নিয়মানুবর্তী হতে হয়। হি হ্যাজ টু স্টাডি রেগুলারলি, তাকে নিয়মিত পড়াশোনা করতে হয়। লিস্ট পাছে ভয় হয় যে, হি মাইট ফেল ইন দ্য এক্সাম, এখানে একটা রুলস রয়েছে, আমরা ভালো করে শুনি। লিস্টের পরে সাবজেক্ট বসে, সাবজেক্টের পরে শুড অথবা মাইট বসে, এরপরে ভিউ অন বসে। তাহলে এখানে খেয়াল করো, আর লিস্টের অর্থ হচ্ছে পাছে ভয় হয় যে। হি হ্যাজ টু স্টাডি রেগুলারলি, তাকে নিয়মিত পড়াশোনা করতে হয়। লিস্ট পিছনে ভয় হয় যে, হি মাইট ফেল ইন দ্য এক্সাম, অর্থাৎ সে পরীক্ষায় ফেল করবে এই ভয়ে তাকে নিয়মিত পড়াশোনা করতে হয়। দেয়ার ইজ নোবডি, তাহলে আমরা জি নাম্বারটা যেটা দেখলাম, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ।
There is nobody, এমন কেউ নেই, ড্যাশ, hence happiness is a relative term. There is nobody who doesn't, there is nobody, এমন কেউ নেই, ড্যাশ, hence happiness is a relative term. There is nobody, এমন কেউ নেই, who is happy with what he has. এখানে কি বলছে খেয়াল করে একটু, তাহলে বুঝতে পারবে সহজেই। There is nobody, এমন কেউ নেই, who is happy, যে খুশি বা সুখী, with what he has, অর্থাৎ তার যা আছে সেটা নিয়ে সে সুখী বা খুশি, এমনটি কেউই খুঁজে পাওয়া যাবে না। Hence happiness is a relative term. এর ফলেই সুখটা একটা আপেক্ষিক টার্ম। আমি কতটা সুখী, it will depend on my satisfaction. Trees are essential for our existence. গাছপালা আমাদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজন। এক্সিস্টেন্স হচ্ছে অস্তিত্ব, বেঁচে থাকা। So we should plant more trees. Trees are essential for our existence, so we should plant more trees. তাই আমাদের বেশি বেশি গাছপালা লাগানো উচিত। So you should plant more trees. Early rising gives a man enough free time. প্রত্যুষে ওঠা gives a man enough free time. পর্যাপ্ত সময় তাকে দেয়। Since I am an early riser, আমি একজন early riser হওয়ার কারণে I get enough time Since I am an early riser, I get enough time to do my work. Since I am an early riser, I get enough time to do my work. প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী, তোমাদের দিনাজপুর বোর্ড 2019 এই যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের বিভিন্ন রুলস, বাংলা অর্থ, পাশাপাশি ক্লজ কি, ফ্রেজ কি, এগুলি বলার। এরপরও যদি কোথাও কোনো তোমাদের সমস্যা হয়ে থাকে, প্লিজ কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। ইনশাআল্লাহ I'll try my best to provide your comment reply. Thank you very much for watching this video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.